Vijana oye! Vijana oye! Kenya oye! Azimio! 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 Wana Kenya wenzangu, hamjambo? Nina furaha tele kusimama mbele yenu siku ya leo. Nimetoka kule Afrika Kusini. Wale wana Afrika Kusini wamepeleka salamu zao, mnapokea? Sasa tulikuwa hapa Kamkunji tarehe 7 ya mwezi uliopita, tukasema tarehe 12 tutakuwa na mkutano wa jamhuri kule Mutembei Jakaranda, lakini kwa sababu ya shughuli zingine ya bara la Afrika ikawa mimi naenda Marekani. Tukahairisha. Kwanza niseme kwa Kimombo, alafu nitarudi kwa Kiswahili. Sawa sawa? My dear Kenyans, I stand to you before you today with a very heavy heart and a lot of fear for my country and your people and your future needs. I stand here not as Raila Amolo Odinga, but as a patriot and as your servant with a sacred duty to this country, the citizens and inhabitants of this great land of ours, Kenya. Many times before, and with your support, I have stood up for this country, sometimes at very great risk and at dark times in our country. But today, I feel the weight of history, not just for Kenya, but for our beloved continent of Africa. I don't speak lightly because I know what I say today will have far-reaching implications for the Republic of Kenya. So I appeal to you to lend me your ears and listen to me carefully. I will begin with Wafula Chebukati. I repeat. Hello? I repeat. I will begin with Wafula Chebukati and the rogue IEBC. In August 2022, Kenyans from all walks of life went to the polls to cast their ballot for president, MP, senator, governor, women rep, and members of the county assembly. I commend all Kenyans who carried out their sacred and patriotic duty and cast their ballot peacefully. You expected the IEBC to transmit
tally and announce the results in accordance with the law and the free of bias and corruption. But the IEBC, under the then chairman Wafula Chebukati, two commissioners, Abdi Gulie and Boya Molu, and the chief executive officer, Marjan Hussein Marjan, formed a cartel within the IEBC to the exclusion of the 4 new commissioners, disregarded the votes you cast and cooked their own results. Fellow Kenyans, the presidential results announced unilaterally by Mr. Chebukati on August 15th were entirely made up by him and had nothing to do with the votes you cast. As leaders who also believe in the rule of law, we immediately filed a petition at the Supreme Court to dispute the results. At the time, our own internal polling data and the external objective and impartial independent polls all showed that we were headed to victory with a very healthy margin. Even the exit polls showed that we had won with a comfortable margin. Now let me shift to the matter of the IEBC whistleblowers. Whistleblowers. Wapiga furimbi. Wapiga parapanda. Wapiga parapanda. Since August 15th, we have conducted our own investigations of the IEBC and the election results. We are convinced, beyond the shadow of a doubt, that our victory was stolen. It therefore came to us with surprise and great relief that within the IEBC itself, there are great patriots and Kenyans of conscience were willing to risk everything for the sake of our country. Gallant IEBC whistleblowers have now published the true and authentic results of the 2022 elections. Those who have gone over the data and the forms posted on the whistleblowers website have confirmed the authenticity of the data. The election wasn't even close. According to the IEBC whistleblower data, we won handily with over 2 million votes. Allow me to make a few observations about the data. Niendelee. First, we carried the traditional strongholds of the coast, western, northeastern, lower eastern, Nyanza, and Nairobi with comfortable, often overwhelming margins. But it was our performance in the Mount Kenya region where we broke all records. The people of the mountain voted for us as they have never done before. I want to take the opportunity to thank the inhabitants of the mountain for giving us an insurmountable margin in the election. According to the IEBC whistleblowers and our own internal figures, our opponents beat us only in parts of the Rift Valley. Everywhere else across this diverse and great land,
We beat them thoroughly. Hello? We know what happened next at the Supreme Court. A compromise court failed to either declare the true victors and run the elections or order rerun because of the glaring violations of the law and the Constitution by the IEBC. The Supreme Court itself was captured by the cartels that had also captured the IEBC. The two most critical institutions to elections in Kenya, that is the IEBC and the Supreme Court, was central to the rigging of the 2022 elections. We know that the foreign technology companies contracted by the IEBC to run the elections and print the ballots was central to the rigging of the elections. That is why they and the IEBC refused to provide us with the servers and the authentic data, as well as the election forms. We also noticed with dismay the involvement of some foreign nations in the rigging of Kenya's 2022 elections. In light of the above, here is our client call. Here is our client call. One, first, we as Azimio reject the 2022 election result totally. We cannot and will not recognize the Kenya Kwanza regime, and we consider the Kenya Kwanza government illegitimate. Two, we don't recognize Mr. William Ruto as the president of Kenya. Hello? We don't recognize him, and we equally don't recognize any officials in office with him. 3, we demand that the entire infrastructure and the records of the 2022 elections at the IEBC be made public and be audited by an impartial body. A forensic audit of the IEBC results and servers is non-negotiable. 4, we demand that any attempts to reconstitute the IEBC single-handedly by Mr. Ruto cease forthwith, so that Kenyans themselves can reconstitute the body after full and fair deliberations. Five, we reject the empty promises made and being made by the older regime. Instead, we call on Kenyans to reject the punitive older policies that are making life unbearable.
order is resorting to these policies because it was not ready and did not get any mandate to govern. 6, in particular, we call on Kenyans to resist and demand the removal of the punitive taxes that have led to punitive costs of basic products and services, including unga, milk, sugar, school books, fuel, electricity, bus fare, paraffin, and school fees. From today, we call on every Kenyan buying electricity tokens to take a very close look at the statement and see how much your money actually goes into tokens, how much goes to taxes, and how long are we going to live like this. 7, we demand that the Kenya Kwanza government resigns as it has neither the mandate nor the ability to govern the country. 8, we ask our people to say no to the order regime. This regime and its unfortunate and unfair policies must be resisted, and the resistance starts today. Dear Kenyans, you know that what we do in Kenya matters for Africa and the rest of the world. There will be no reason for citizens of any country to participate in elections only for them to be stolen by domestic cartels in cahoots with their foreign companies and masters. When we sort out the mess here in Kenya, we will be on the track to helping Africa and much of the third world to sort out their elections and ensure no one gets to power through the back door as Mr. Ruto did. If it is going to take the resilience of the people of Kenya to help Africa sort out its elections problems, I am ready to lead that process. The order regime must go. Halo, sasa nitajaza Kiswahili na Kiingereza. Juzi
Jumapili ile iliyopita tarehe 7 birthday yangu nilikuwa kanisa kule Mombasa, nikaomba na wanakristo kule cathedral ya Mombasa. Watu wote walikuwa nasema baba aongee, baba aongee, lakini nikasema baba hataongea. Nilisema, niliambia katika Biblia kuna injili 4. Iko moja ya Mathayo, pili iko ya Mariko, tatu iko ya Luka, mwisho iko ya Yohana. Niliwaambia sasa tumesikia injili kutoka kwa wale watatu. Mathayo anasema namna hii, Mathayo 10:26 mpaka 27. So have no fear of them, for nothing is covered that will not be revealed, or hidden that will not be known. What I tell you in the dark, say it in the light, and what you hear whispered, proclaim on the housetops. Mariko 8:36, Mark 8:36. For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and lose his own soul? Luke 23:28. But Jesus turned to them and said, Daughters of Jerusalem, do not weep for me, but weep for yourselves and for your children. Sasa yayo ya kwanza ya Mathayo ni Saint Chebukati, ya Mariko ni Saint Cherera, Luka ni Hello. Sasa ya Luka juu yale ambayo yalifanyika huko Bomas of Kenya ni ya kutoka kwa Archbishop Olisapit na Bwana Ruto. Sasa huyo ya 4 ya Yohana inasema, in the beginning there was a word, and the word was with God, and the word was God. He was with God in the beginning. Through him all things were made. Without him nothing was made that has been made. Hello. Niliwaambia kwamba mimi sitaongea, na ngoja kwanza Yohana Mtakatifu aongee kwanza, na baadaye mimi nitaongea. Sasa Yohana ameshaongea. Yohana amesema ati mwanzo kulikuwa na neno, neno lilikuwa na Mungu, na neno ni ilikuwa ni Mungu.
sio? Huyo Yohana mtakatifu anaitwa yule whistleblower ya IBC ambaye amepiga parapanda. Sasa amepiga parapanda, ameambia Wakenya waamke, na amesema kinagaubaga ya kwamba kura ya tarehe 9 mwezi wa 8 iliibiwa na Bwana Chebukate na makaragosi wake. Sasa Halo, juzi mulisikia Bwana Ruto akiongea katika Ikulu ati kulikuwa na njama ya kujaribu kuua Bwana Chebukati. Ati mpango ilipangwa Halo. Kama yanasema hiyo mpango ulipangwa kutoka ofisi ya juu kabisa katika taifa. Yaani yeye anamaanisha kwamba Bwana Rais Uhuru Kenyatta alikuwa anapanga kuua Bwana Chebukati. Kama Rais wa Kenya alikuwa anapanga kuua Chebukati, kitu gani ingemzua yeye? Kuna kitu ingemzua yeye? Sende alikuwa amiri jeshi mkuu. Sende mwa hiyo takataka. Sasa hiyo inamaanisha nini? Hiyo inamaanisha kwamba Ruto hawezi kuwa rais wa taifa la Kenya. Rais hawezi kuropoka namna hiyo. Kama unasema kuna ushahidi, Halo. Sasa mimi nasema vijana pale wenyewe chini. Vijana kimya. Halo. Mimi nasema ya kwamba mambo kama haya haiwezi kusemwa na rais wa taifa. Ati fulani anakuwa anataka kuua fulani. Hakuna mtu ambaye alipanga njama. Kama yeye ana ushahidi, angepeleka kwa polisi wafanye uchunguzi, wale watu washikwe. Lakini hakuna kitu kama hiyo. Ilikuwa ni siasa. Sasa wameitisha mimi ati yao jamani, watu ambao wanapenda mambo ya kufanya maandamano, ati wanataka handshake, sijui nini. Nasema hapa leo sitaki mambo ya handshake. Nataka kuna handshake kwa wote. Hey. Halo. Halo. Pili.
naibu wake ama sio naitwa siji nani anasema, anamwambia bosi yake atimachia mimi Raila, mimi nitadili na yeye. Kila mara anaitisha ati yeye ni mtoto wa Maumau, ni mtoto wa Maumau. Kwani nataka kuambia yeye alikuwa hajazaliwa. Yule ambaye alitetea Maumau na kutoa Maumau kwa jela ni Jaramogi Oginga Odinga. Halo, huyu kijana Mkachagwa hana adabu, hajui pale sisi tumetoka. Hata baba yao Nyayo walikuwa hawezi kunitisha mimi. Hajui ya kwamba nimeenda jela mara 3 wakati yeye alikuwa analamba matako ya Nyayo. Mimi shirika yake kimaisha, tena shirika yake kisiasa. Nataka kuambia bwana Ruto na bwana Rigathi Gachagua yake waache upuzi, waache upuzi. Kenya si yao, Kenya si yao. Ken pana leo fuja hapa. Halo, nataka wawache kututisha sisi, wawache kututisha sisi. Sisi hatuwezi kutishwa na bwana Ruto na bwana Gachagua. Sisi ni wa Kenya na tutakuwa Kenya hii. Wameiba ushindi wetu, hawasitaki waongeze na matusi. Sisi tunadai haki yetu na tuko tayari kukufa kupigana kwa haki yetu. Tunataka Wakenya wajitokeze, wasimame imara bila kutuletea kura yetu ambayo iliibiwa. Hakuna haja ya uchaguzi mwaka 2027. There will be no 2027 mpaka tusafishe uchafu ya 2022. Na hiyo there are no two ways about it. We will stand firm. We will defend the right of Kenyans to elect leadership whom they want. Kwa hivyo ni mwanzo hapa, ile mkutano ambayo tuliahirisha ya kule Jakaranda Jumapili ijayo tarehe 29 tutakwenda Jakaranda. Tutakwenda Jakaranda na tunaongea na Wakenya, na tuko na haki ya kuongea na Wakenya. Wakitaka kupeleka sisi jela, tayari. Tulipigania demokrasia, tukaleta katiba mpya ambayo walikuwa wanapinga. Hii katiba imepatia Kenya uhuru ya kunena, uhuru ya kushirikiana, uhuru ya kuungana pamoja na kufanya kila kitu. Katiba inasema mpaka Wakenya wawe na free and fair transparent elections. Ushindi wetu ya kura milioni 2 haiwezi kuendelea na hawezi.
Sasa wanafungua wezi leo, wanafunguliwa, wanawekwa kazi. Wanafunguliwa, wanawekwa kazi. Mahakama kila siku inatoa makesi ya wale wezi. Hii serikali ni serikali ya wezi, ya wahalifu na wale wauaji. Kama anasema ati nani alikuwa anataka kuua Chebukati, yule ambaye aliua Msando yuko wapi? Na mwisho nataka kuambia waze kutoa jina ya Uhuru kila siku. Uhuru ametoka kwa serikali, aliwachia serikali, gharama maisha ilikuwa bado inawezekana, bei imepanda baada ya Uhuru kutoka, lakini Uhuru Kenyatta alisimama imara na sisi. Watu yake walipiga sisi kura, iliibiwa. Nasema asanteni sana watu wa mkoa wa Magharibi wakati hakunipiga mimi kura Raila Amolo Odinga. Nitakuja kusema asante, nitakuja kutoa shukrani, lakini yale ambayo yametoka nasema kidogo tu, mambo bado. Kuna yale ambayo inakuja, wale wabunge ambao kura yao iliibiwa, hiyo yote inakuja. Tutatoboa mingine mingi zaidi. Mambo bado huko ndani. Sawa sawa. Mimi nasema nataka kuona hapa kwa mkono wenu wale ambao wanasema serikali Ruto na Gachaga iende. Nataka kuona kwa mkono wangapi nasema iende. Sasa nataka kutoa shukrani kwa jeshi langu ambao wamesimama imara na mimi. Mmeona Mheshimiwa Martha Karua hapa, mmeona Chifu Kalonzo Musyoka hapa, mmeona Wycliffe Wambesa Paranya hapa, mmeona Eugene Wamalwa hapa, Jeremia Kioni yuko hapa, Bwana Wasosi yuko hapa, Bwana Wandai yuko hapa, Profesa Makamu Mtua yuko hapa, Bwana Nyikali yuko hapa, Bwana Sifuna katibu mkuu yuko hapa. Upande hii na yule ambaye tunasimama na yeye Bwana Wajakora yuko hapa. Edio Kechi yuko hapa, Bwana Orero yuko hapa, Bwana Mazayo kiongozi wetu wa Senate yuko hapa, Babu Owino yuko hapa, Seneta Kajwang yuko hapa, Gaucho yuko hapa, Alada yuko hapa, Seneta Wambua yuko hapa. Kuna wabunge hapa, Bwana nani, Bwana Muliomi kutoka kule Mwingi yuko hapa. Nimeona pande ile Bwana Oloch Madari yuko hapa, Bwana Ron kutoka Kisumu yuko hapa, Ruto Odinga yuko hapa, na wote viongozi Imatoka Teso yuko hapa, Mkadhini yuko hapa, Bwana Kamau Raila yuko hapa. Ameona hawa wote ni watu wetu. Remember the MCAs. Many MCAs are here. Tuko hapa na MCAs hapa chungu mzima. MCAs wako hapa chungu mzima, wote wamesimama imara. Jeshi la Azimio
iko imara. Azimio! 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 Sasa nitataka wachache wasalimu nyinyi hapa. Kwanza nitaita ndugu yangu ambaye tumesimama naye 2013